ஹாய் வீவர்ஸ், வெல்கம் டு சயின்ஸ் இன் ஃபிங்கர் டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிரேட் 9 சிபிஎஸ்இ சாப்டர் 2 பார்ட் 2ஓட வீடியோ பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1 வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்ட் 1 வீடியோவுடைய லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த பார்ட் 1 பார்த்துட்டு பார்ட் 2ஓட கண்டினியூ பண்ணுங்கள். In matter around a sphere, we start to learn about the suspension. ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோலேயே நம்ம கொலாய்டல் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to explain the suspension. A suspension is a heterogeneous mixture of two or more substances. Homogeneous அப்படின்னாலே completely dissolved. ஸோ heterogeneous அப்படிங்கிறது it's not completely dissolved. ஸோ solution of sand and water. ஸோ suspended அப்படின்னாலே என்னது suspend அப்படின்னாலே it can be settled at the bottomல. ஸோ they have some properties. என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னா suspension is a heterogeneous mixture. ஸோ the particles can be seen in the naked eye. இப்போ ஹெமோஜினஸில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே ஸ்மாலாக இருக்கிறதுனால it cannot able to see in the naked eye. பட் இதில் பார்ட்டிகல்ஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால they can be easily to settle down, ஈஸியாக செட்டில் ஆகிடுது. the solid particles can be separated by the filtrations. ஸோ நம்ம பார்ட்டிகல்ஸை செப்பரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா by the filtration methods மூலயமா செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். the solid particles settle down and the solution is unstable. ஸோ சொல்யூஷன் பார்ட்டிகல் செட்டில் டவுன், அப்போ சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? we are not be stable, it can be unstable. the particles scatter in the beam of light passing through the and the path of light is visible in the solutions. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷன் பார்ட்டிகல்ஸ் சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகல்ஸில் இருக்க அந்த சொல்யூஷன்ஸில் நம்ம லைட் எதாவது பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we can see the pathway of the light. So these are the experiments of the suspensions. So solid particles can be separated by the filtration. Already I told you in filtration method. So நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு for example we are going to take a muddy water or sand water. ஸோ sand water நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can hold for few minutes. ஓகேவா, ஒரு 30 minutes நம்ம அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த sand water அப்படின்னா sand எல்லாமே செட்டில்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் பார்ட்டை நம்ம ஒரு ஃபனலில் ஃபில்டர் பேப்பர்ஸ் வச்சு நம்ம பண்ணோன்னா ஸோ மீதி இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸுமே இதில் ஃபில்டர் ஆகிடும். ஓகே, தீஸ் ஆர் தி சஸ்பென்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் சி ஹியர், அந்த மாதிரி நம்ம வைக்கும்போது என்ன ஆகும், ஒரு 15 to 20 minutes வைக்கும்போது எவ்ரி திங் வில் பி செட்டில் அட் த பாட்டம். ஸோ த ரிமைனிங் பார்ட்டிகல்ஸ் we can easily filtered by the filter paper. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சொல்லும்போது சொன்னேன், scattering of light we can see the heterogeneous mixture. ஸோ இங்கே பாருங்கள், இதுதான் சஸ்பென்ஷன் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ நம்ம லைட் பாத் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, we can able to see here. ஸோ pathway of light நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், அது பார்க்க முடியும். ஸோ these are the examples of the suspensions. Next one, Tindal Effects. Okay, Tindal Effects நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, when a beam of light is passed through the colloidal solution, the colloidal particles scattered the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. This is called the Tindal Effects. ஸோ Tindal Effect அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சஸ்பென்ஷனில் சொன்னேன், path of light நம்ம பண்ணும்போது அந்த நம்மளோட pathway நமக்கு தெரியும். That is called the Tindal Effect. So when a beam of light passed through the colloidal solution, the colloidal particles scattered the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. So this effect is called the Tindal Effect. ஸோ Tindal Effects அது மாதிரி நம்ம colloidal solutions அப்படின்னு இல்லை, நம்ம நார்மலாகவே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரூம் இந்த டார்க் ரூம்ஸ், இந்த டெம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் நம்மளால் பார்த்துருப்போம். It can be seen when enter into the room through a small hole due to the scattering of light by the dust and the smoke particles. ஓகேவா, ஸோ அந்த இடத்துலலாம் நம்மளால் அந்த லைட் பாத்வே நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ அதுதான் Tindal Effects அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ another one, it's also seen in the dense forest because due to the scattering of light by water droplets in the mist. ஓகேவா, இப்போ டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே அங்கே இருக்க அட்மாஸ்பியர்ஸ் நிறைய வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மிஸ்ட் அப்படின்னா பனிமூட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் ஸ்கேட்டர் ஆகி நமக்கு என்ன தெரியும்னா இந்த பாத்வே. ஸோ அந்த எஃபெக்டை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா Tindal Effects. ஸோ தீஸ் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் தி Tindal Effects. நெக்ஸ்ட் ஒன் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோலேயே நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இருந்தாலும் நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இஸ் வாட், இஸ் எ சொல்யூஷன் விச் cannot dissolve any more of solute at a given temperatures. ஓகேவா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டரில் நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்.
at ஒரு லிமிட்க்கு அப்புறம் we are not further more to add. So that is called the saturated solution. So what is the solubility there? So substance is the amount of solute present. Okay, unsaturated solution na it is solution which can dissolve some more of solute at a given temperatures. ஓகேவா, அதுதான் unsaturated. நம்மளால் dissolve பண்ண முடியறது unsaturated. So preparation here. So take 50 ml of water in 2 beakers, add salt in 1 beaker with continuously stirring till no more salt dissolves in it. Similarly, add sugar in other beaker with continuously stirring till no more sugar dissolves in it. We get saturated solution of the salt and the sugar. If the mixture are heated, okay, if the mixtures are heated, it dissolves some more of the solute. If the mixtures are heated, okay, and the mixtures நம்ம என்ன பண்றோம், heat பண்றோம், it dissolves some more of the solute. So the solubility of different substances are different. The solubility of substances varies with the temperatures. ஓகேவா. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 50 ml ஆஃப் வாட்டரில் 2 பீக்கர்ஸில் எடுத்துக்கிறோம். ஒன்று வந்து சால்ட், we can stir it and dissolve it. another one we can add sugar. ஸோ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்போது அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக டிசால்வ் பண்ண முடியல. ஓகேவா, தட் இஸ் கால்டு தி சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன். இஃப் த மிக்சர்ஸ் ஆர் ஹீட்டட், திருப்பி நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது இட் டிசால்வ் சம் மோர் ஆஃப் தி சொல்யூட். ஆனால் நான் ஹீட் பண்ணும்போது அகைன் இஃப் ஆடட் மீன்ஸ் இட் பாசிபிள் டு சொல்யூட். ஸோ தட் இஸ் தி unsaturated. So the solubility of different substances are different. Solubility of substances varies with the temperatures. Next one, concentration of the solutions. We have some formulas. The concentration of solution is the amount of solute present in the given amount of solvent or solutions. Okay, so what is this formula? Amount of solute divided by amount of solvent or amount of solutions. So the concentration of solution can be expressed in the mass by mass percentage or mass by volume percentage. So how can we express the concentration? Mass by mass percentage or volume by volume percentage. So mass of solute, mass by mass percentage is mass of solute by mass of solution into 100. Volume percentage is mass of solute divided by volume of the solution into 100. Next one, separating the components of the mixtures. So the components of the heterogeneous mixtures can be separated by the various method. So in the video நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா what is Tindal effects, what are the suspension. Okay, next we are going to see the separating the components of the mixture. So evaporation, centrifugation, decantation, sublimation, centrifugation, chromatography, distillation and the fractional distillations. So these are the various methods for the separating the components of the mixtures. நான் இந்த வீடியோவில் வெறும் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இல்லை 1 by 1 நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் வாட்சிங்.